Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Ich bin der Horst und heute möchte ich dir von einem wirklich inspirierenden Tag oder eher einer wirklich inspirierenden Begegnung erzählen. Die hat nicht direkt was mit Kaffee zu tun, aber ja, sie war eine sehr wichtige und sie war eben auch erst durch den Kaffeekontext überhaupt möglich. In jedem Fall ist es mir wahnsinnig wichtig, darüber zu berichten, beziehungsweise dich dort auch mit hinzunehmen. Und genau dafür beamen wir uns gemeinsam zurück nach Guatemala, genauer gesagt nach Jocotenango. Das ist eine kleine Stadt neben der großen Touri-Attraktion Antigua. In Jocotenango wohnen vor allem die Menschen, die in Antigua zum Beispiel die Müllabfuhr machen oder die Straßensteine neu verlegen, putzen, Tuk-Tuk fahren und so weiter und so fort. Ne? Also einfach diese Art von Jobs erledigen. Ganz viele von den Menschen, die dort wohnen, können kein Englisch, was in einem Touri-Hotspot, der besonders bei US-Amerikanern beliebt ist, eben natürlich auch relativ hemmend für die Karriere ist, was, ich sag mal, gewisse Einkommensnachteile mit sich bringt, um es mal europäisch zu formulieren. Entsprechend gibt's in Jocotenango eben auch durchaus ziemlich düstere Ecken. Da gibt es Viertel, in die man nur durch eine enge Straße rein und auch wieder rauskommt. Und wenn man das macht, sollte man in jedem Fall die Fenster unten lassen, damit jeder auch sieht, wer denn da im Auto sitzt und dass du dich im besten Fall nur verfahren hast oder im allerbesten Fall hast du noch jemanden dabei, der von dort ist. In genau so einem Viertel hat ein Mann mit viel Mut und sehr viel Willenskraft angefangen, den Kindern ein anderes Angebot zu machen als Drogen und Gewalt im grauen Betondschungel, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen. Er ist damals mit einem Fahrrad voll beladen mit Bällen, Boxausrüstung und anderen Sportsachen und Wasser in diese Viertel gegangen und hat sich dort das Vertrauen der Eltern, der Kinder, aber eben auch der Bosse dieser Viertel erarbeitet und es so geschafft, ja auch sich einen gewissen Respekt zu verdienen. Ne? Er sagt von sich selber, we don't fight the drug dealers because they would kill us. Jedenfalls hat er es geschafft, dort eine private Schule zu eröffnen. Sein Angebot ist, bringt eure Kinder her, wir passen auf sie auf, hier bekommen sie eine gute Mahlzeit am Tag oder mehrere, während ihr euer Haus reparieren könnt, arbeiten gehen könnt oder. Ganz wichtig und ganz zentral bei diesem ganzen Ansatz ist, dass dort niemand diskriminiert oder kriminalisiert wird für den Teil, der außerhalb der Schule liegt. Ne? Alle haben die gleichen Chancen innerhalb der Schule, ganz egal, in welche Rollen sie das System außerhalb zwingt. Und genau das ist in großen Teilen immer noch ziemlich zerrütteten Land, wie es eben Guatemala leider immer noch ist, sehr, sehr viel wert. Der Mann, über den wir heute kennenlernen, zeigt den Kindern in seiner Schule Kunst, Musik, Sport und ermutigt sie zum Träumen und er zeigt ihnen, dass sie einen Wert haben und träumen dürfen und ihr Potenzial suchen dürfen, finden dürfen und auch dem hinterhergehen dürfen. Denn um ein Zitat von ihm zu nutzen, er sagt auch, es braucht nur einen schlauen Kopf, um die Geschichte dieses Landes für immer zum Guten zu wenden. Und auch da noch direkt hinten dran eine Geschichte, die mich einfach direkt berührt hat. Wir sind dann dort über diesen Pausenhof gegangen, den du auch gleich hören wirst. Und da läuft er an einem kleinen Mädchen vorbei und sagt, schaut her, vielleicht ist sie hier die künftige Präsidentin von Guatemala und bringt das Land in eine goldene Zukunft. Aber bevor ich jetzt hier anfange schon zu quatschen, komm erst mal mit und saug die Atmosphäre auf. Komm mit nach Jocotenango zu Juan Pablo Romero Fuentes, dem Patojos. A la vuelta creo que hay parqueo. Ahí está Juan Pablo. Allá.
So, jetzt sind wir gerade in der Schule angekommen. Es stehen schon einige davor. Blaues Haus, Kolonialbau. Ich bin sehr gespannt. Komm einfach mit, ich lasse das Mikro laufen. I'll be documenting the visit. So welcome. This is our school. It's our first day after 2 years. So you guys came in a very, very special day for us. Oh. 2 fucking years waiting for this moment. Oh. After 2 years, we waited for this day. And now we're here. We were not supposed to be here, but we talked with the parents and we created a new relationship with them, and all of them signed and they approved to send their kids here so they can, find some time for themselves, try to find a job or fix things back home while we protect the kids. And it's weird because normally we have 500 people here. Fucking chaos. 500? Yes. Normally. Okay. And now we have 60 kids and a group of young teenagers studying programming, first class, and we're trying to study how this new thing is going to work for the students. But today was a great day. We had all of them very happy. They had food. Parents are excited. So there's no excuse for us to stop. Even COVID is out there. We have to work. We're working on a new mural about period and menstruation. Menstruation. Yeah, something like that. To create the first school. It's the only place that is inclusive. We don't like religion. We don't like politics. It's just about humans, right, and freedom and creativity. And we believe we are having somewhere a brain that will change the fucking history of this country. That's what we're looking for. So. And it's gonna happen. I am Dennery. ¿Cómo se practico? I practice freestyle, photography, and cooking. And he's in charge of our social media. Everything that we're posting, he's the one. Dennery, that's a new color in his hair. Yeah. Super good. Vielleicht hast du es herausgehört. Wir sind an einem ganz, ganz besonderen Tag in dieser Schule empfangen worden. Es war der erste Schultag nach 2 Jahren des Stillstands aufgrund der Covid-Pandemie. Viele von den staatlichen Schulen waren zu dem Zeitpunkt und sind es, glaube ich, soweit ich das weiß, zumindest in Teilen immer noch geschlossen. Die Aufbruchstimmung war also an dem Tag wirklich zu greifen, in der Luft zu greifen und gleich 3-mal so groß, weil es gleich mehrere Dinge zu feiern gab. Generell hörst du vielleicht die Willensstärke in JPs Stimme. Natürlich ist das eine Präsentation, die er da uns gibt, aber die Power dahinter, die Körpersprache und etwas, was für mich in so einem Kontext immer ganz, ganz wichtig ist, so die kleinen Gespräche und Blicke und Momente zwischendurch. All das gibt ja so ein Gesamtbild. Und all das ist einfach gefüllt von einer Vision. Und das sieht man. Vielleicht noch ein bisschen Kontext zu all dem, um dich da auch mitzunehmen. Juan Pablo kommt aus Jocotenango. Ja, er ist also gebürtiger Joco, ja, wie auch immer man das sagt. Also er kommt von dort. Und er hat ganz viele Freunde, wie er sagt, wie er es nennt, im Straßenkrieg verloren. Ne? Er sagt, dass der Bürgerkrieg, der in Guatemala von 1960 bis 96 geherrscht hat, jetzt einfach nur versteckt weiterläuft. Ne? Also das Gefechtsfeld hat sich in die Straßen verlegt und läuft inzwischen zwischen den Gangs ab und durch, ja, soziale Ungleichheiten und Diskriminierung. An der Stelle möchte ich aber auch anfügen, das ist natürlich nur ein Teil des Gesamtbildes und dazu bald mehr in einer Extra-Folge, wo ich so ein bisschen über ein Fazit ziehe zu Guatemala. So, aber zurück zum eigentlichen Thema.
Die Eröffnung der ersten Schule ist jetzt inzwischen 15 Jahre her. Und in der Zwischenzeit hat Juan Pablo wirklich viel bewegt. Die Straßen sind nicht mehr dunkle, enge, kaum befahrbare Staubpisten, sondern breit angelegt, gepflastert. Es gibt Straßenbeleuchtung. Aktuell baut er sogar auch dann noch an einem großen Extra-Gebäude in einem anderen Teil der Stadt, aber dazu später in der Folge noch ein bisschen mehr. Kurz zusammengefasst, er setzt sich einfach für die Stadtentwicklung ein, kümmert sich auch um die Natur ringsum, versorgt die Kinder, kämpft für Gleichberechtigung und legt sich deswegen eben auch mit ganz vielen Menschen an. Oder zumindest finden es eben auch wirklich viele, die das System sehr gerne weiter so hätten, wie es bisher ist. Sagen wir mal, sie finden es doof, was er da so macht und nutzen natürlich alles, um es ihm einfach schwerer zu machen. Ja, da ist alles mit dabei, was er so erzählt hat. Er und seine Familie wurden in Teilen verleumdet, bekommen Drohungen, wurden durch den Dreck gezogen, kann man einfach sagen, was ihn aber nicht aufgehalten hat. 2014 ist er als Top 10 CNN Hero ausgezeichnet worden. Die Trophäe davon mit eingraviertem CNN Changemaker und seinem Namen, die lag eingestaubt in der Ecke. 15 years ago, we started this idea in the garage of my house. We were 3 children, 16 years ago, and now we don't even know how many meals we're providing. Food is the most important element in this institution. Without food, children are lost. So we are very careful right now. But today is about snacks and really easy stuff and some ice cream because it's first day. But normally the children have salad and a good nutrition because with the sport and art we're developing from tiny ideas to big ideas. Like you see this golden sticker right there, La Cocina La Patojada. That's our first restaurant, and I'll take you to the second school because that's where we need your help. Yeah. We're here. We're good here. We're good. I'm just showing you that it's promoting art. Everywhere you see, there's art, muralism, with the context and with a lot of content that our children are, learning. That there's no need for you to put Winnie Pooh or Walt Disney shit. We don't like that shit. You're never gonna see rainbow with teddy bears. We're gonna talk about real stuff, and that's how we're exposing our kids to think what kind of country they want. We don't care about the amount of grades, but the potential and skills, right? So there's no rush for us, and this is a good place to start finding the new workers or entrepreneurs or scientists or politicians without pushing them into that path. It's going to be a choice. And when you have a school that is about choices, beautiful things happen in this country, man. Okay, so let's keep going. Colectivo VATS, it's the youth platform. This is 60 young people that I've been working since they were very, very young, and they are learning the value and the importance of social service without criminalized, without victimization. This is equality and responsibility and respect. Right? There's no one else here. Everybody is the same. And this collective has been working very hard during the pandemic, distributing food, cleaning houses, going to patients, taking patients to the hospitals, taking that role that nobody wants to do it as teachers. Because of this, there's a bunch of kids from this colectivo here. El Patojismo is strong, right? This is actually the heart of everything. Without this, we're fucked. This is the new generation that is looking to serve instead of making money. But if you can serve and making money, that's different, right? Right here. So when we build stuff like this, high class, very fancy, very elegant, we believe that the government is able to do shit like this, but they never do it. And the question is why? We know that the funds are right there, the money is right there. Why the fuck you don't build schools like this? So it's a way of protest for us. Building the schools is the way we make a protest in Guatemala. Instead of going out or blocking the streets, I respect that, but I believe
there must be other ways to organize, socially speaking, through the kids, through real stuff on a daily basis, right? Okay, so this is the educational aspect. Have any questions? Please come. It's a bicycle that you take everywhere in town, and you take water, boxing, sports, and that's how we're bringing back and getting to know more people. So instead of going out and deliver drugs, we deliver hope with sports. So there's a freestyle, right? There's breakdancing and there's boxing, and we're recovering the public space without being violent, and we're not fighting against the drug dealers because they will kill us. So we need to find a balance where you respect that and you gain that respect, and you get to a new dynamic of society, right? The bad ones versus the good ones, fuck it, that's all. It's just people trying to do whatever the hell we can in order to survive and provide. So we decided to do stuff like that, and it's very interesting because in the most dangerous areas, when you get things like this, little kids come out from the drug spots, right? So there's a drug dealer looking at that, and it's very fucked up, right? Because a kid is going to do sports, and the old guy recognizes the importance of education, and then they come here. So that's how we create a balance, like Netflix, but in a real thing. Okay. Art everywhere, and this year is very important because we're cleaning the plastic from all the streets, and kids love soccer, right? We will never destroy that shit, unfortunately. But so we decided to do this bowl, and we do prizes for the kids that bring this plastic stuff. We're gonna make murals everywhere. And the kids learn how to protect the environment without being sitting there for hours learning how to protect the environment. We do it in a creative way, and this year has been very effective. So they bring bags of plastic, and we provide vitamins or sports supplies, so kids have a purpose, right? Not money, never money, just resources. Die Grundschule, in der wir bis jetzt waren und aus der wir bis jetzt berichtet haben sozusagen, trägt den Titel Los Patojos, was auf Deutsch ungefähr so viel heißt wie die Schlingel. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kommen dort die Kinder von so etwa 4 bis 15 Jahren hin. Das zweite Gebäude, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist das Centro de Oportunidades, das Zentrum der Möglichkeiten, was quasi eine weiterführende bzw. berufsbildende Schule werden soll, in welcher die Kinder ihre Begabung oder ihre Geschäftsidee auch weiterentwickeln können, eben mit der nötigen Unterstützung und wo er dem Ganzen eben einen Rahmen geben will. Dieses Zentrum ist mit vielen großen Ideen aufgebaut, und auch in der Architektur, in den Details und im Großen und Ganzen steckt unglaublich viel Hintergedanken und Mythologie. Manu, welcome. Come inside. You're VIP. So this is the snake right here. It's coming from the ground. Yeah. And literally, it's a snake. It will be a snake. So it's in the heart of the building. And if you see that size, that shape of it, when we get there, you're gonna be able to walk on top of it with acrylic and transparency. You can see yourself up. The details are very rough, right? And everything will be green, water. There's a lot of grounding areas where you can take off your shoes and clean your body so your brain gets not that swollen anymore. He's Andy, he grew up with us, so we have to wear these guys for 6 years.
you take off your shoes, and then you get inside the innovation area. It's gonna be a beautiful little river here, based on Chinese philosophy, greens and flowers, very beautiful. You take off your shoes, and there's 4 different elements here: dirt, grass. I don't remember the other ones, but you put your feet there. There's a very important table for you to sit down and create. It's a digital table, and the screen is right here, so everything you're designing is right here. And I'm gonna be there with the investing team, with the Shark Tank team, trying to find the support. And when you're ready to promote your idea, you walk through that line, and then you get to the part of the snake. Come this way. Then you go inside to the business center, you present your project, and if you get approved, then we provide you with your own offices as young entrepreneurs. So you're a student, you're a creator, innovator, you're just doing your own thing, and first your mind, yourself, then your ideas, and then the opportunities, and then we give you the entire building for you to develop your programs. So it's up to you to develop your own project. So if you want to start a cafeteria, you start here with the idea, the design, how to run business, how to bank work, credit. So we teach you how to do that, because upstairs, when we get there, we will have our own business, our own restaurant. So it's important for you to learn how to develop. So this is level number 1. Let's go. Basically, this is the skin of a snake that we are going to work with a bunch of artists, and it will look like a big green snake, pretending that it's like a Mayan ancestral god that is taking you to different levels. It's about getting up too. It's about moving up. And when you get to this level, first thing you have is your volcano, right? As a god. So you're walking around, and the first element you see here is a library. So if you see the design, it's a book. This is a book. When you open a book and you leave it in your table and you open it like a triangle, we'll have books here, poetry, and you sit down. And the first botanic little garden starts here. We'll bring plants from all around Guatemala and Central America with the scientists and the connection with our Maya people. And it's not a garden, it's life, it's an ecosystem. So when you're sitting here, you will understand that reality. You will understand why the hell that person built that ugly fucking house, right? You will understand how the system is working, and you're saying, why? Why the fuck do we do stuff like that? So you don't pay attention to that, you pay attention to this. Eine Sache, die Juan Pablo nicht übermäßig ausführlich betont, aber die immer wieder und überall durchscheint, ist, dass El Patojismo, das, was das Gesamtprojekt quasi ist, den Kindern und Jugendlichen vor allem einen sicheren Raum gibt und ihnen auch die Mittel bereitstellt, die sie ansonsten eben niemals hätten. An einer Stelle erzählt er uns, wie wichtig genau eben das ist, einfach weil die Kinder sonst, wie es bei vielen anderen, sag ich mal, vergleichbaren Projekten eben der Fall ist, ihre Idee vielleicht entwickeln können, aber dann werden sie alleine gelassen mit der Umsetzung. Und das ist oft ein Problem, denn in dem Moment, wo sie eben diese Mauern, diesen Raum verlassen, sind sie ganz oft wieder in einer ganz anderen Welt, ne? Weg von Ideen und Möglichkeiten, weg von Gleichberechtigung, weg von Chancengleichheit und Co. Eines meiner liebsten Zitate aus dem Zusammenhang ist: "The way you have your toilets is the way you have your institution." Ein Satz, der auch übrigens in vielen Gastronomien stimmt. Schau dir die Toilette an, dann weißt du, wie die Küche aussieht. Im Centro de Oportunidades gibt es Tageslichttoiletten ohne Geschlechtertrennung. All the electricity will be controlled by the students. Every student will learn how to run this business. So they have to see how they're going to pay the electricity, how they're going to pay the internet, how they're going to pay their teachers. So it's a win-win situation. I'm not going to provide you everything, 50-50. You want to be part of this? You have to think. Help me, so I can help you. So this is a little room for students to control everything. Every level is going to be controlled by the students. Doesn't matter your age. So this is how you start your own aspects in your life. To be responsible, you're wasting energy, you're wasting internet. There's the bill here, how the fuck we gonna pay it? Oh, Profe Pablo, no, fuck it, I'm not gonna pay it, you're gonna pay it, we are gonna pay it. And the toilets,
They don't have any gender anymore. This is non-gender services. So you can go here or here, whatever. And there's a hot water for you to take a shower. And these are bigger than some of our students' houses, right? So what you're doing, you will be able to do that. You will see through that window, but they can't see through that window, right? So imagine yourself taking a shower here. Obviously, it's impossible for them to see, but you will have access to this, right? This transparency, something really cool. If you provide aspects like dignity, toilets, that's an example of how the rest of the institution is. The way you have your toilets is the way of your institution. If they are fucked up, get out. Don't stay there. Even if they have good food, just get out. They don't have that concept. So this is where you can come and take a crap nicely with music and environment. And with a view. And a view. Because the rest, it will be easier if you provide spaces like this. Okay. Okay. Very important area right here. To the restaurants. Yeah, it's okay. So the restaurant. I want you to imagine that there's a big, like his size wall, Yeah. right? So when you come here, there's 4 different environments for you to come and have food: vegetarian, vegan, Guatemalan, experimental, coffee, whatever. In that area right here is our oven. We're gonna make bread, pizza oven on live, so you can be part of the process instead of you just ordering. You're very welcome to learn where you're gonna cook. All the ingredients, we will be producing it in the next area that I will take you. And when you come to the corner, we're designing a window in the very same shape of the volcano. So literally you will be sitting in front of the volcano. Afternoon, you come here and we're gonna have light food to be developed here and cooked. But if you wanna, if you're not a vegetarian and you just wanna eat normally, there's an elevator here from the bottom. It's gonna go very, very old school, and the food will come through all different levels, right? So this is where the money, the opportunities, the business, and the experimental thing will come. Our goal is to bring all of them here. And another cool thing is that we control from here who's coming and who's leaving. So technically we are in charge of the entire neighborhood because it's only one way. That's the gangster style. We will know who's coming, what time, what the fuck happened, all right? So if you can provide safety to the entire neighborhood, the neighborhood will protect you. Whole ecosystem. Un ecosistema. So welcome to El Ecosistema. That's how we're gonna call it in a few months. And if you see this has to be very barro, brown. It's like, so you have that, and then this brown thing, and out of the sudden this like plants coming, right? So when you come and sit down here, you're gonna be tranquilo. You're gonna have an espresso that you made, and you know where the coffee comes from, right? So it will be an entire concept. So we're gonna sell you an experience, not a product. An entire experience of how this country can be organized, right? You need money, yeah, you're gonna get it. But money won't come if you don't have good ideas, right? It won't come. Believe me, it won't come. But when you have just one good idea, like that little girl that was playing, she will bring something here, and we're gonna be so powerful, man. She will create other options, and that's how you do it. So I believe this is our proposal to the country. Wie viel die Arbeit von El Patojismo bewirkt, ist mir in der Zeit nach unserem Besuch, dann zurück in Antigua, immer wieder aufgefallen. Es gab so viele Situationen, in denen ich Menschen gesehen habe oder mich mit ihnen unterhalten habe, auf deren Leben dieses Programm einen wirklich guten Einfluss genommen hat. In der ein oder anderen Version. Ganz, ganz wunderbar fand mein Kaffeeherz natürlich das Sierra Luz. Ein Kaffee- und Buchladen, wo es
unter anderem sehr guten Kaffee gibt, aber auch viele Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung, Konferenzräume und Bilder und Kunst von jungen Künstlern aus dem Patojismo-Umfeld. Geführt wird das Ganze von einem Absolventen, einem etwas älteren Absolventen der Schule, der 2 jüngere, jugendliche, junge Erwachsene Absolventen dieser Schule beschäftigt. Dort können sie Englisch lernen, bauen Selbstvertrauen auf und lernen natürlich großartigen Kaffee zu machen. Und da kann ich mich einfach noch wirklich gut an das Leuchten auch der Augen erinnern, als die 2 uns als europäische Baristi kennengelernt haben. Wir haben uns dann noch kurz dort unterhalten. Das war einfach schön, dieser Austausch. Das war eine tolle zusätzliche Erfahrung, muss man fast dazu sagen. Ja, wie mache ich das Ganze rund? Wenn ich an diesen Besuch zurückdenke, bin ich regelmäßig sehr bewegt und inspiriert. Ich habe mir dort auch mehrmals gedacht, dass sich durchaus unser Schulsystem einiges von Juan Pablos Ansatz abschneiden könnte. Es geht nämlich in erster Linie dort darum, die Kinder zu fördern und sie ihr Potenzial entdecken und entwickeln zu lassen. Und das ist etwas, was in meinen Augen hierzulande dann doch ganz schön abgenommen hat. Solche Erlebnisse, also generell die Reise nach Guatemala, aber eben auch dieses Treffen, sind für mich horizonterweiternd und verändern mich nachhaltig. Und deswegen schätze ich mich auch wirklich sehr, sehr glücklich oder ich würde sogar sagen, sehr privilegiert, dass ich solche Erfahrungen überhaupt machen kann. Und deshalb finde ich es auch umso wichtiger, das alles auch weiterzugeben. Also die Ideen und die Inspiration mit den Menschen zu teilen. Und das ist auch der Hauptgrund für diese Folge. Ich finde nämlich, solche Projekte zeigen, was alles möglich ist. Wie gut auch die Welt sein kann. Und vor allen Dingen, finde ich, macht es Mut, den eigenen Weg zu gehen. Und wenn du das auch so siehst, dann teile diese Folge doch. Das geht direkt aus deinem Podcast-Player mit ein paar Klicks in den Messenger deiner Wahl auf Instagram oder ganz klassisch von Mensch zu Mensch. Das ist glaube ich, die beste Variante. Wer weiß, wo diese Inspiration, diese Willenskraft, all dieses Gedankengut sozusagen landet, welche Früchte es tragen kann und vielleicht welche wichtigen Denkanstöße das liefern kann. Okay, was ist unterm Strich rumgekommen? Ich muss sagen, auch wenn vielleicht nicht so richtig viel Nennenswertes am Ende für unser eigentliches Kaffeeprojekt dort passiert ist, war diese Begegnung mit Juan Pablo und auch mit El Patojismo und diesem ganzen Umfeld etwas wirklich Gutes. Auch im Anschluss haben wir JP übrigens noch ein paar Mal getroffen. Ich weiß noch nicht genau, wofür das gut war, aber mein Bauch sagt mir, dass es nochmal irgendwann wirklich wichtig wird. Und mein Bauch hat bei sowas ziemlich oft recht. Jetzt sagt er aber, für heute reicht's. Alle Links zu diesem ganzen Thema, also sowohl zu Juan Pablo, aber auch zu El Patojismo, findest du wie immer im Blogartikel zu dieser Folge auf einfachmalkaffee.com und einige eben auch auf Instagram bei @einfachmalkaffee. Das, was ich da verlinken kann, verlinke ich eben dort. Mehr zu meiner Reise gibt's im Mitgliederbereich auf Steady unter einfachmalkaffee.com/steady. Und guten Kaffee gibt's hoffentlich bald bei dir wieder. Und damit sage ich danke fürs Zuhören, teilen, supporten, lass dir deinen Kaffee schmecken und bis zur nächsten Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Yeah.